Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 10, Talking the Talk. In this lesson, we will review what you learned in lesson 9, how to ask for and understand directions. Let's have a look. In order to practice your pronunciation skills, please listen carefully and repeat after me. I will pause for a while after each sentence. Let's start. Entschuldigen Sie bitte. Excuse me please. Wie komme ich zum Rathaus? How do I get to the City Hall? Gehen Sie geradeaus bis zur zweiten Ampel, dann biegen Sie links ab. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann das Rathaus. Go straight until the second traffic light, then turn to the left. And on the right side then you will see the City Hall. Vielen Dank. Thanks a lot. Ist es weit von hier und wie heißt die Straße? Is it far from here and what's the name of the street? Nein, es ist nur 5 Minuten zu Fuß und die Straße heißt Hauptstraße. No, it's just 5 minutes on foot and the name of the street is Hauptstraße. Okay, danke für Ihre Hilfe. Okay, thanks for your help. Kein Problem. No problem. Auf Wiedersehen. Goodbye. Tschüss. Bye. This was lesson 10 with a short review of how to ask for and understand directions. I will see you in the next lesson where you will learn about vocabulary and phrases for shopping.